Welcome back to Sakshi's Money Mantra. ముందుగా బిజినెస్ బ్రీఫ్స్ చూద్దాం. దెన్ విల్ స్పీక్ విత్ ఫైనాన్స్ అండ్ బిజినెస్ కన్సల్టెంట్ కారుణ్య రావు. కొద్ది రోజుల పాటు కోలుకున్న రూపాయి తిరిగి వేగంగా పతనం అవుతోంది. గురువారం ముంబైలోని ఫారెక్స్ మార్కెట్లో రూపాయి విలువ భారీగా 35 పైసలు పతనమై 82.6 వద్ద క్లోజ్ అయింది. ఇక ఫార్మా సంస్థ డాక్టర్ రెడ్డీస్ తాజాగా పిల్లల పోషణ విభాగంలోకి ప్రవేశించింది. దేశీయ మార్కెట్లోకి సెల్ హెల్త్ కిడ్జ్ ఇమ్యూనో ప్లస్ గుమిస్ ఉత్పత్తుల్ని విడుదల చేసింది. ఇక దేశీయ విమాన రంగంలో దూసుకుపోతోంది ఇండిగో. గో ఫస్ట్ దివాలా తీయటం, ఆకాశ ఎయిర్ వేగంగా కార్యకలాపాలని విస్తరించకపోవడంతో 79% విమానయాన రూట్స్ను శాసిస్తోంది ఇండిగో. ఇక బంగారం ధరలు చూద్దాం. హైదరాబాద్లో 22 క్యారెట్స్ 10 గ్రామ్స్ గాను 54,250 ఉంటే 24 క్యారెట్స్ 10 గ్రాములకి 59,160 రూపాయలుగా ఉంది. విజయవాడలో చూస్తే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 54,250, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 59,160 రూపాయలుగా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ద బ్రీఫ్స్. ఇక అనలిస్ట్ కారుణ్య రావుతో మాట్లాడుతూ. గుడ్ మార్నింగ్ కారుణ్య. Good morning. Yeah, so ADP statement about jobs creation, అలాగే APAC మార్కెట్స్, అలాగే వాల్ స్ట్రీట్ అప్డేట్స్, టోటల్గా గ్లోబల్ క్యూస్ గురించి ఏం చెప్తారు? Absolutely. ADP యాక్చువల్లీ యుఎస్ జాబ్స్ డేటా వచ్చింది. దీంతో మేము చూసాం వాల్ స్ట్రీట్ లో బాగా సెల్లింగ్ అయింది ఎస్టర్డే. ఇన్ఫాక్ట్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ ఆల్సో నెగటివ్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇఫ్ వి లుక్ అట్ యూరోప్, ఫుట్సీ ఎంఐబి 2.5% డౌన్ ఉండేవి ఎస్టర్డే. వాల్ స్ట్రీట్ లో మేము చూస్తే డౌ జోన్స్ 1% కన్నా ఎక్కువ పడింది. S&P 500 0.8% అండ్ నాస్డాక్ ఆల్సో 0.8% డౌన్ ఉండేవి బై ద టైమ్ ద మార్కెట్ ఎండెడ్. ఈ మార్నింగ్ మేము ఏషియాలో చూస్తున్నాం సెల్లింగ్ చాలా మళ్ళీ కంటిన్యూ అయింది. నిన్న కూడా వీక్ గా ఉండేది లార్జ్లీ ఏపాక్ మొమెంటం. ఇవాళ కూడా అలాగే ఉంది లార్జ్లీ. ASX 1.4% డౌన్ ఉంది రైట్ నౌ. నికా ఇస్ 0.5% లోవర్. కాస్పీ 1.3% పడుంది. HSI, షాంఘై అన్ని మెయిన్ మార్కెట్స్ ఏషియన్ మార్కెట్ లో అన్ని వీక్ గా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి వాల్ స్ట్రీట్ జాబ్స్ డేటా. అది కాక not only have companies in the US created far more jobs than expected, కానీ US Fed the hawkish commentary ఉండేది. the minutes of the Federal Reserve's meeting ఏవి మొన్న రిలీజ్ అయ్యాయి. దాని ఇంకా నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ స్పిల్ ఓవర్ అవుతోంది మార్కెట్ సెంటిమెంట్ లో, అండ్ దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హర్టింగ్ జాబ్స్ డేటా విచ్ ఇస్ కమ్ హైయర్ దెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్, మచ్ హైయర్ దెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్. అది కాక అఫ్ కోర్స్ ద కంటిన్యూడ్ సెంటిమెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫెడ్ రిజర్వ్స్ కామెంటరీ. రైట్. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ట్రేడింగ్ కొంచెం మైల్డ్గానే ఉంది. మొన్నటి వరకు మనం మ్యూట్లో చూసాం. సో వాట్ యు సే? యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కూడా గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మ్యూటెడ్ గానే ఉంది. కానీ ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇస్ దట్ రెడ్ నుంచి గ్రీన్ టెరిటరీలో ఎంటర్ అయింది గిఫ్ట్ నిఫ్టీ. మార్కెట్స్ లో కూడా నిఫ్టీ ఇఫ్ వి సీ మార్కెట్స్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిపోయాయి. సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ గ్లోబల్ హ్యాండ్ ఓవర్ వీక్నెస్ అండ్ వీక్ మొమెంటం ఇండికేట్ చేస్తూ ఉండేవారు. అండ్ నిఫ్టీ కూడా ఇప్పుడు రైట్ నౌ మైల్డ్ కట్స్ తో ట్రేడ్ అవుతోంది. ఓపెనింగ్ లో 0.2% లోవర్. సిగ్నిఫికెంట్ కాదు, వరీసమ్ కాదు. 19,450 ఇస్ వేర్ వీఆర్ అట్ రైట్ నౌ. జస్ట్ మైల్డ్లీ లోవర్ ఐ వుడ్ సే. సెన్సెక్స్ లో కూడా అంత మైల్డ్ గా కట్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఎర్లీ ట్రేడ్ లో. కానీ ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. ఇప్పుడు మాకు ఫుల్ సెషన్ ఉంది. లెట్స్ సీ హౌ దట్ ప్లేస్ అవుట్. ఓకే కరుణ్య, ఈ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ వీక్గా ఉన్నప్పటికీ సెన్సెక్స్ న్యూ పీక్స్ టచ్ అయింది. ఏం చెప్తారు? వాట్స్ యువర్ కామెంట్ ఆన్ ఇట్? రైట్. The commentary is that foreign investors బాగా బాయింగ్ చేస్తున్నారు ఇండియన్ మార్కెట్స్ లో. ఎందుకంటే ఈ డెవలప్డ్ మార్కెట్స్ US, యూరోప్, UK ఇవన్నీ అక్కడ చాలా ఇప్పుడు మ్యాక్రో కన్సర్న్స్ ప్లే అవుట్ అవుతున్నాయి. డేటా వస్తుంది, రిజల్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ట్రిక్లింగ్ ఇన్ సూన్. ఫెడరల్ రిజర్వ్ కామెంటరీ నేను మీకు చెప్పాను, ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రేట్ హైక్స్ ఆర్ నౌ మోర్ ప్రాబబుల్. సో దాని వల్ల మేము చూస్తున్నాం అక్కడ సెల్లింగ్ అవుతుంది, అక్కడ కాషియస్నెస్ ఉంది, ఈవెన్ ఇఫ్ నాట్ అ సెల్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఫారెన్ మనీ అంతా ఏమో సిగ్నిఫికెంట్ గా ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ కి ఫ్లో అవుతుంది. ఇండియా ఇస్ గెయినింగ్ ఫ్రమ్ దాట్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే FII బయింగ్ 7th straight డే మేము చూస్తున్నాం. FIIs ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇండియాలో డబ్బు ఇన్ఫ్లో వస్తుంది. నిన్న కూడా 2,600 crores ఇన్ఫ్లో అయింది. ఎస్, నిన్న DII సెల్లింగ్ చేశారు. 2,300 odd crore rupees సెల్లింగ్ కూడా అయింది డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ తో. కానీ ఫారెన్ ఫండ్ ఫ్లో చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది, అండ్ దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గివింగ్ సపోర్ట్ టు ద మార్కెట్ రైట్ నౌ. HDFC seem to be very positive, strong delivery.
స్ట్రాంగ్ డెలివరీ ఉంది. ఎస్పెషల్లీ హెవీ వెయిట్స్ హెచ్యుఎల్ చూడండి, మీరు హెచ్డిఎఫ్సి చూడండి, అక్కడ బాగా బాయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అండ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ వాల్యూమ్స్. జేకే సిమెంట్ యాజ్ వెల్. జేకే సిమెంట్ ఇది వాళ్ళ కార్పొరేట్ డెవలప్మెంట్ కూడా వచ్చింది, వాళ్ళు ఒక స్మాల్ అక్విజిషన్ చేశారు. ఇండియా మార్ట్, టోరెంట్ ఫార్మా ఫ్రమ్ ద మిడ్ క్యాప్ స్పేస్, వీటిల్లో కూడా బాగా మేము వాల్యూమ్స్ చూసాం. యా, సో స్టాక్స్ టు వాచ్, ఏ స్టాక్స్ మెయిన్గా ఫోకస్ పెట్టాలంటారు ఇవాళ? వాట్ ఈస్ యువర్ I will opinion? definitely again start with the Q1 candidates. Q1 report cards వస్తున్నాయి. సో మేము చూసాము టైటన్. I will start with first heavyweight Titan. 20% year on year growth చూసారు రెవెన్యూ లో in the June quarter. All the consumer businesses strong double digit growth chusai. So good commentary coming in from Titan. 68 stores add chesaru vallu during the quarter, including Carrot Lane, which is also a Tanishq brand. Retail presence is now 2,778 stores. Jewelry division lo baga 21% growth aindi, 13% eyewear lo aindi. Watches and wearable segment lo strong double digit growth. So good report card for Titan in the quarter gone by. In fact, share price kuda me chustunna 3% higher. Market kinda open aina kuda me chusam Titan chala strong ga open aindi. It's almost at 3200 levels. So market is clearly buying into the optimism. Ipudu numbers kuda few weeks lo vastayi Titan results, quarterly results. So business update chuste we can expect some direction. వాళ్ళ నంబర్స్ ఎలా వస్తాయి దాని గురించి. టైటన్ కాక మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ లో మీరు శోభా డెవలపర్స్ చూడండి, 28% ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ అయింది సేల్స్ లో. నియర్లీ 1,500 crores వర్త్ సేల్స్ ఇన్ ద క్వార్టర్ గాన్ బై. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది వాళ్ళ హైయెస్ట్ ఎవర్ క్వార్టర్లీ సేల్స్ వాల్యూ. సో గుడ్ report coming in from Sobha as well. Finally, you have Dabur. Q1 report card Dabur kuda ichindi. The consolidated business is likely to see growth more than 10% YOY. Again, good commentary వచ్చింది Dabur wave నుంచి కూడా. So interesting times ahead. Looks like ఈ మూడు స్టాక్స్ ఇవాళ బజింగ్ గా ఉంటాయి ట్రేడ్ లో. ఇప్పుడే మార్కెట్ ఓపెన్ ఇన్ జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్, we can't decisively say what the way will be. కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ రిపోర్ట్. కార్పొరేట్ న్యూస్ లో మీరు చూస్తే రెండు PSU స్టాక్స్ కూడా ఫోకస్ లో ఉన్నాయి, NTPC, Indian Oil. First, let's talk about NTPC. NTPC, the Unit 2, 660 megawatts capacity, stage 1, super thermal power project emo Bihar lo undi. Dandi successfully trial complete ayindi, and now this plant is operational. And with this, NTPC, the installed capacity emo 73,000 megawatts cross ayindi. That is one big update. ఇప్పుడు మీ ఇండియన్ ఆయిల్ చూస్తే, ఇండియన్ ఆయిల్, ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ రెండు లిస్టెడ్ కంపెనీస్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్. వాళ్ళు ఒక ప్యాక్ట్ సైన్ చేశారు టు స్ట్రెంథెన్ బయోఫ్యూయల్ ప్రొడక్షన్ కేపబిలిటీస్ ఇన్ ఇండియా. సో లెట్స్ సీ వెదర్ వి సీ ఎనీ స్టాక్ రియాక్షన్ దేర్. Hospitality holding company, Indian Hotels. Yes, I was just coming to Indian Hotels. Indian Hotels has expanded their portfolio. Vallu total portfolio of hotels is now 270 hotels. Recent ga vallu 11 hotels to agreement sign chesaru and 5 new hotels open chesaru in different destinations. So ipudu ee current development me factor in cheste, the hotel company is well poised to achieve its goal of 325 hotels by 2025. So adi వాళ్ళ vision mission statement లో ఉండేది, and looks like వాళ్ళు రైట్ ట్రాక్ లో ఉన్నారు ఆ గోల్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి. రైట్. ఇక బల్క్ డీల్ అప్డేట్స్ ఏం చెప్తారు? Bulk deals, some interesting names there as well. Eris Life Sciences, Piramal lo actually konta exits ayyayi from foreign investors. New World Fund, Small Cap World Fund, both these foreign investors exited Piramal Enterprises. New World Fund emo 34.6 lakh shares amindi. Small Cap World Fund emo nearly 24 lakh shares sale chesi completely exit chesaru Piramal Enterprises. Next you have Eris Life Sciences. Ekkada HDFC Mutual Fund emo buying chesindi 13.5 lakh shares, almost 1% stake vallu pick up chesaru Eris Life Sciences lo. Seller in this transaction is Rakesh Shah,
27 lakhs almost సెల్ చేశారు ఫర్ అబౌట్ 697 రూపీస్ అపీస్. చాలా ఒక స్మాల్ క్యాప్ నేమ్ ఉంది సాట్ ఇండస్ట్రీస్. టిపికలీ మేము డిస్కస్ చేయం, చాలా న్యూస్ ఫ్లో రాది కంపెనీ కోసం. కానీ యూరోపియన్ కంపెనీ సోసియట్స్ జనరల్ 16.1 lakh షేర్స్ కొనింది సాట్ ఇండస్ట్రీస్ లో 85 రూపీస్ పర్ షేర్ యావరేజ్ ప్రైస్ కి. ఓకే, ప్రైమరీ మార్కెట్స్ గురించి ఏం చెప్తారు ముఖ్యంగా? ఐడియా ఫోర్జ్ టు Actually, మేక్, యా ప్లీజ్. Idea Forge very very strong debut is likely because remember 100 times కన్నా ఎక్కువగా ఆ ఇష్యూ సబ్స్క్రైబ్ అయింది. సో చాలా సాలిడ్ డిమాండ్ మేము చూసాం. ఫర్ దోస్ హూ డోంట్ నో, ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎవర్ డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ లిస్ట్ అవబోతోంది వాళ్ళ మార్కెట్ లో, ఐడియా ఫోర్జ్. సో ఇట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు మేక్ అ బ్లాక్ బస్టర్ డెబ్యూ, ఎందుకంటే మేము చాలా స్ట్రాంగ్ డిమాండ్ చూసాం రీటైల్ నుంచి, క్యూఐబి నుంచి, ఓవరాల్ different segments of the market. Now, of course, there is a first mover advantage. This is the first drone company to enter the main markets, enter the listed space. So our first mover advantage వచ్చే chances చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. Healthy IPO subscription అయింది. And గ్రే మార్కెట్ నిన్నటి నుంచి పీపుల్ హూ హావ్ బిన్ ట్రాకింగ్ దిస్ ఐపీఓ వాళ్ళు చూసారు గ్రే మార్కెట్ లో కూడా చాలా బజింగ్ గా ఉండేది స్టాక్. సో జస్ట్ ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్ విల్ సీ లిస్టింగ్ ఎలా అయిందో. కానీ ఎస్, మార్కెట్ ఎక్స్పర్ట్స్, అనలిస్ట్స్ అందరూ దానికి థమ్స్ అప్ ఇస్తున్నారు. సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా మేము చూసాం 100x కన్నా ఎక్కువగా అయింది. సో ఇన్ ఆల్ లైక్లీహుడ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు మేక్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ లిస్టింగ్. రైట్, ఫైనలీ ఎంఎఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి చెప్పాలని చెప్తారు. ఎన్ఎఫ్ఓ కెనరా రోబెకో మల్టీ కాప్ ఫండ్ ఈరోజు ఓపెన్ అవుతుంది. అలాగే ఏ ఆఫర్, వాట్స్ ఆన్ ఆఫర్ అండ్ వాట్ వర్క్స్ అండ్ వాట్ నాట్, ఏది వర్క్ అవుతుంది ఏది అవ్వదు అనుకుంటే ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ యువర్ కమెంట్? అబ్సల్యూట్లీ. సో కెనరా రొబేకో ఏమో తన మల్టీ క్యాప్ ఎన్ఎఫ్ఓ ఇవాళ ఓపెన్ చేస్తోంది మార్కెట్ లో. మల్టీ క్యాప్ అంటే బేసికలీ వాట్ దే ఆర్ ఎయిమింగ్ ఇస్ దట్ ఇట్ విల్ బి అ డైవర్సిఫైడ్ పోర్ట్ఫోలియో. మేము మా ఇన్వెస్టర్స్ కి ఆల్వేస్ చెప్తాం పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫై చేయడానికి, కానీ ఫండ్ కూడా తనలో కూడా చాలా డైవర్స్ గా ఉంది అక్రాస్ లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్. నౌ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ఆన్ ఆఫర్, long-term capital appreciation is what they're aiming for. నేను ఇది రిపోర్ట్స్ లోంచి చదివి వ్యూవర్స్ కి చెప్తున్నాను. This is not a recommendation at all. The fund manager is bound to allocate at least 25% large cap stocks కోసం, mid cap and small cap కోసం remaining 25% ఏమో ఫండ్ మేనేజర్ డిస్క్రిప్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది తాను ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో. Now the scheme will have diverse equity portfolio. It will have multi-cap funds, minimum 75% money of the money in stocks compared to flexi-cap stocks. Now, what does not work or what could be some risks to watch out for here? There's a mandatory allocation, small and mid-cap stocks. అదేమో ఇట్ కుడ్ లీడ్ టు ఇంక్రీజ్డ్ వాలటిలిటీ, ఎందుకంటే స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ లో మేము చాలా ఎక్కువగా చూస్తాం యాక్షన్ అండ్ చాలా వాలటైల్ గా ఉంటాయి కొన్ని పేర్లు, కొన్ని స్టాక్స్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ నుంచి. సో అది మేము ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ చేయాలి వాలటిలిటీ గురించి. బట్ ఓవరాల్ I would tell the investors, read up carefully ఏ స్టాక్స్ లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఏ సెక్టర్స్ లో వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ ఉంది, and whether you are convinced that you want to put in your money there or not. But yes, this is definitely a new NFO. Canara Robeco house nunchi the third NFO on the recent times launching. So let's see how it plays out, but investors can definitely look at it and see for themselves. Right, let's wait and watch and చెప్తున్నారు. Thank you Karunya for joining today's Sakshi Money Mantra.